Hello my dear students, welcome back to Physics Wala. This is Srikar, your physics teacher. ఎలా ఉన్నారు అందరూ కామెంట్ చేసుకోండి ఒకసారి. సో ఈ లెక్చర్లో we will be covering top 100 questions. Okay. How are you all? Vishnu, Pandu, Narayana, Sophia. Vishnu is saying, sir, yes, Nana. Are you ready? ఎంతమంది ఉన్నారు వాచింగ్? ఓకే. సో ఈ లెక్చర్లో మనము ఒక టాప్ 100 క్వశ్చన్స్ విల్ బి డిస్కసింగ్. అలాగే సింగ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న, గుడ్ ఈవినింగ్. హౌ ఆర్ యూ ఆల్? ఎలా నడుస్తుంది ప్రిపరేషన్? ఎక్కడ దాకా వచ్చింది? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, ఈరోజు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ గో, ఇప్పుడు ఏదైతే లెక్చర్ నేను చెప్పబోతున్నానో యూ కెన్ యాక్సెస్ దట్ లెక్చర్ ఎక్కడంటే మన ప్రళయం ఏపీ EAPCET బ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీడబ్ల్యూ యాప్లోకి వెళ్ళండి, లేదా వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి, వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి నార్మల్ గూగుల్లోకి వెళ్ళేసి ఇది టైప్ చేయండి, ప్రళయం ఏపీ EAPCET క్రాష్ కోర్స్ 2026 టైప్ చేయండి. మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మీ ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతుంది, టైప్ ఇన్ యువర్ ఫోన్ నెంబర్ టైప్ చేసిన తర్వాత ఓటీపీ వస్తుంది, సైన్ ఇన్ విత్ ఓటీపీ చేసిన తర్వాత ఈ బ్యాచ్ ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవుతుంది. దీనిలో మీరు సబ్జెక్ట్స్కి వెళ్ళండి. సబ్జెక్ట్స్లో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్, బయాలజీ అన్నీ ఉన్నాయి. మన సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఫిజిక్స్ కదా. సో ఫిజిక్స్లోకి వెళ్ళండి. ఫిజిక్స్లో వెళ్ళాక మీకు ఇక్కడ అన్ని లెక్చర్ నోట్స్, లెక్చర్ వీడియోస్, డిపిపిస్, మైండ్ మ్యాప్స్ అన్నీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. మనది పాయింట్ అది కాదు. ఇక్కడ ఉన్న స్టడీ మెటీరియల్కి వెళ్ళండి. స్టడీ మెటీరియల్లో ఉన్న టాప్ 200 క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ అని క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ నాన్న. ఇక్కడ మీకు ఇక మైండ్ మ్యాప్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. PYQs పీడిఎఫ్ ఓన్లీ ఉంది, మైండ్ మ్యాప్స్ పీడిఎఫ్ ఓన్లీ ఉంది. ఇక్కడ మీరు టాప్ 200కి వెళ్ళండి. అక్కడ నుంచి ఇది క్లిక్ చేసుకోండి. ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు టాప్ 200 క్వశ్చన్స్ ఉన్న పీడిఎఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రింట్ తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకొని ట్రై టు సాల్వ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఏంటంటే టాప్ 100 సాల్వ్ చేయబోతున్నా. టు బీ ఆనెస్ట్, నేను 100 అన్ని సాల్వ్ చేయను. ఐ జస్ట్ గివ్ యూ ఇంట్రడక్షన్, గ్లిమ్స్, అసలు ఆ క్వశ్చన్ ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి, వాట్ ఇస్ ద కీ ఫార్ములా యూజ్, అసలు క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చింది మీకు కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తా, ఒక డిస్కషన్ పెట్టుకుందాం అంతేగాని ఇఫ్ ఐ సాల్వ్ 100 అన్ని చేస్తే మీరేం చేస్తారు? ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి? రిప్లై సార్ సూపర్ హీరో. ఓకే సార్, ఈ వీడియో నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? ఇక్కడ నీకు కవర్ చేసే టాప్ మోడల్స్ ఏవైతే ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి నేను ఇప్పుడు ఈ రోజు లెక్చర్లో జస్ట్ ఐ విల్ జస్ట్ కన్సిడర్ ద ఫస్ట్ 100 క్వశ్చన్స్ అన్న. ఎక్కడ నుంచి ఇవన్నీ 100, ఇందులో 200 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం. ఓవరాల్గా 200 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ ఇక ఫస్ట్ 100 తీసుకుందాం పార్ట్ 1 లాగా, లేదా పార్ట్ 2 కూడా తీసుకొని అందులో మిగతా 100 కవర్ చేయాలి. లేదు సార్ మేము చేస్తాం సార్, మీరు 100 చేశారు కదా, ఇట్స్ ఫైన్ అని చెప్పుకుంటే మనం ఒక మాక్ టెస్ట్ రాద్దాం. ఓకే, రేపు మార్నింగ్ ఆర్ ఆఫ్టర్నూన్ ఒక మాక్ టెస్ట్ పేపర్ తీసుకొని ఆ మాక్ టెస్ట్ పేపర్ అటెండ్ చేద్దాం. సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్కి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏమి ఉండదు అన్న. మోస్ట్లీ ఇట్స్ అబౌట్ హౌ టు అటెంప్ట్. ఒక క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు ఏం చేయాలి, తర్వాత ఫార్ములా వాడేటప్పుడు వాట్ షుడ్ బి వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ అబౌట్. సో ఫార్ములా వాడేటప్పుడు దేని మీద మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేసుకోవాలి, తర్వాత ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా అనలైజ్ చేయాలి. కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాం, ఫైన్ సార్, ఇన్ని రోజులు అవే చేసినాం, మస్తు PYQs చేసినాం, అన్ని ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చేసినాం. కాకపోతే హౌ టు అటెంప్ట్ ఎ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు అసలు ఏం చేయాలి, వాడు ఇచ్చిన డాటా ఏంది, వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏంది, ఆప్షన్స్ని డాటాని ఎట్లయినా ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చా, వాట్ షుడ్ వీ డూ. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదవడంగానే ఏ ఫార్ములా మైండ్లోకి రావాలి, సో ఇన్ని ఫార్ములాస్ మైండ్లో వస్తే ఏ ఫార్ములా తీసుకోవాలి, ఆ ఫార్ములాని ఎలా అప్లై చేయాలి, అప్లై చేసిన ఫార్ములాని మనం మోడిఫికేషన్ చేసుకోవాలా, దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అయిపోవాలి ఎగ్జామ్లో, అంతే కదా. సో మీకు ఇక్కడ వరకు ఈ టాప్ 100 క్వశ్చన్స్ వరకు ఇద్దాం. వీలైతే మీకు టైం ఉంటే ఈరోజు డౌన్లోడ్ చేసేసి ఫాస్ట్ మీరు 101 నుంచి రాత్రి కూర్చొని 101 నుంచి 200th క్వశ్చన్ వరకు మీరు చేయండి. సో ఇందులో లాస్ట్కి పోతే కొంచెం సొల్యూషన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో యూ నాట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే, ఇది పక్కన పెట్టేసుకుంటే మినిమైజ్ దిస్, లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద లెక్చర్. సో ఇప్పుడు మీకు టాప్ 100 ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, అందరు రెడీయా? సార్ మ్యాథ్స్ టీజీ మెన్షన్ చేశారు, ఆ వీడియోస్ ఏపీ వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతాయా? మ్యాథ్స్ టీజీ ఎక్కడ మెన్షన్ చేశారు నాన్న? వేర్ డిడ్ ద మెన్షన్? ఓకే, నేను క్వశ్చన్స్తో పాటు సొల్యూషన్ కూడా పెట్టేసా. జస్ట్ గో త్రూ క్వశ్చన్ చదివేసి క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు, మనం ఏం చేయాలి, అది డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం ఫటాఫట్. ఓకేనా? ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయకండి. ఈ పర్టికులర్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ మీకు అసలు హార్డ్లీ 1 వీక్ కూడా లేదు, ఫ్యూ డేసే ఉన్నాయి. ఓకే, సో జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, ఫార్ములాస్ మరియు కీ కాన్సెప్ట్స్. ఏం చేయండి ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్లో
ఫిజిక్స్ ఒకటే లేదు మీకు, మ్యాథ్స్ ఉంది, కెమిస్ట్రీ ఉంది, లేదా బయాలజీ ఉంది. సో ఏం చేయండి, కూర్చొని యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ యువర్ ఫార్ములా షీట్స్, నిమోనిక్స్. ఓకే, షల్ వి స్టార్ట్? ఫైర్ ఎమోజీ పెట్టుకుని అందరూ ఫైర్ ఎమోజీ పెట్టుకుంటే విల్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. ఎందుకంటే నేను చెప్పమంటే 200 క్వశ్చన్లు ఏంది, 300 చెప్తా, 500 చెప్తా. ఈ క్వశ్చన్లు చేయడం వల్ల, నేను చేయడం వల్ల మీరు ఏం చేయరు, అసలు మీకు వచ్చేది ఏముండదు. నిజం చెప్తున్నా. మీరు పెన్ను తీసుకొని పేపర్ మీద పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు గుర్తుంటుంది అది. ఓకేనా? పెన్ను మీరు పేపర్ మీద పెట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకే గుర్తుంటుంది, అప్పుడే మీకే వస్తుంది. వీడియోస్ ఎన్ని గంటలు చూసినా, గంటలు వీడియోలు చూసినా, 100 వీడియోలు చూసినా, 200 వీడియోలు చూసినా, 10 వీడియోలు చూసినా, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. వీడియోలు చూస్తే ఏమవ్వదనన్నా మీరు, దట్ ఈస్ వాట్ హార్డ్ వర్క్ ఆర్ లేజినెస్. మీ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటికి రావడం అంటే, ఈరోజు నేను వీడియో చూసినా, ఫిజిక్స్ వీడియో చూసినా, అలా 100 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, నేను ఒక 3 గంటల వీడియో చూసినా, నాకు 100 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. దట్ ఈస్ ఫాల్స్. 100 క్వశ్చన్స్ నువ్వు చేయాలి. నువ్వు పెన్ను పెట్టి పేపర్ మీద చేస్తే నువ్వు 100 క్వశ్చన్స్ చేసినట్టు. ఓకేనా? క్లాస్ ఎంతసేపు అయితే అంతసేపు నాన్న, అయిపోతుంది. ఫాస్ట్గా కొట్టేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. డన్. సో ఫస్ట్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పాత్ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్టైల్ మూవింగ్ ఇన్ XY plane is given by y is equals to x minus x square by 25, then the initial speed and the maximum height of the particle అడుగుతున్నాడు. సో బేసికల్గా ఇదేంటిది, ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లో మనకి ఏంది మెయిన్గా ట్రజెక్టరీ ఈక్వేషన్. మీరు ఈరోజు ఇది ఏపీ కదా, సో ఏపీ వాళ్ళకి ఫార్ములాస్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీ దగ్గర ఉన్న ఫార్ములా షీట్స్ కానీ ఫార్ములాస్ వాట్ ఎవర్ నోట్స్ యూ మెయింటైన్, దిస్ ఇస్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్. ఏది, y is equals to x tan theta, y is equals to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. ఇదేంటిది, ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్ములా అన్న. సో ఈ కొంచెం థిక్నెస్ తగ్గిద్దాం దీన్ని. లెట్స్ డిక్రీజ్ ద థిక్నెస్, కొంచెం డిక్రీజ్ చేస్తే లెట్స్ డిక్రీజ్ నౌ. చేసే లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ y is equals to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. ఓకేనా? సో ఇది స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ని వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేయండి. వాడు ఏమి ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు, y is equals to x minus x square by 25. ఈ ఈక్వేషన్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేయండి. y is equals to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. కంపేర్ చేస్తే మీకు tan theta వాల్యూ తెలుస్తుంది, మీకు tan theta వాల్యూ తెలుస్తుంది. ఇది పెన్ను పనిచేయట్లేదు, మీకు tan theta వాల్యూ తెలుస్తుంది. అట్లనే x స్క్వేర్ ముందున్న కోఎఫిషియంట్ ఏముందంటే g by 2u square cos square theta, దాని యొక్క వాల్యూ తెలుస్తుంది. ఓకేనా? యు నో దీస్ వాల్యూస్. అక్కడ నుంచి యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాపులేట్ వెలాసిటీ, అక్కడ నుంచి యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాపులేట్ యూ వెలాసిటీ. సో యూ వాల్యూ వస్తుంది మీకు ఇక్కడ నుంచి, సో యూ వెలాసిటీ యూ వచ్చేస్తుంది మీకు ఇక్కడ నుంచి, ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, యూ వెలాసిటీ వచ్చేస్తుంది. అక్కడ నుంచి ఎలిమినేట్ చేసేచ్చు. యాక్చువల్లీ యూ ఈజ్ కొంచెం 5√10 వచ్చింది అనుకోండి. సో 5√10 వచ్చింది, మీరు ఈ మిగతా రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ఎవర్ యూ గెట్ మ్యాక్సిమం హైట్ అడిగిన తర్వాత దెన్ ద ఇనీషియల్ స్పీడ్ అండ్ మ్యాక్సిమం హైట్ అడిగింది, మీరు జస్ట్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేస్తే వాడు ఆప్షన్ ఎక్కడెక్కడన్నా 5√10 ఇస్తే అప్పుడు ఆలోచించాల్సి వస్తుంది ఇది మ్యాక్సిమం హైట్ చేయడానికి. సో ఇక్కడ టైం సేవ్ అయిపోద్ది. మిమ్మల్ని ఎవరు ఐపీ లాగా మ్యాక్సిమం హైట్ కూడా ఉండాలి అక్కడ నాకు కనబడాలి, మీరు చేసిన డెరివేషన్ అనేది సంబంధం లేదు. వాడికి మీరు ఆప్షన్ ఎట్లా టిక్ చేస్తుందో అవసరమే లేదు. ఓకేనా? సో 5√10 వచ్చేసింది, కథం, టిక్ కొట్టేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2√10 బదులు 5√10 ఇస్తే అప్పుడు దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ మ్యాక్సిమం హైట్ కూడా u square sin square theta by 2g చేయాల్సి వస్తుంది. ఏది, ఇక్కడ 5√10 ఇస్తే ఆప్షన్ సిలో కూడా ఇవ్వలేదు కాబట్టి అక్కడ దగ్గర యూ కెన్ ఎలిమినేట్, టిక్ ద రైట్ ఆప్షన్, దెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. అర్థమైందా? సో ఏ క్వశ్చన్ ఎట్లా అటెంప్ట్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్, ఏ యూనిఫామ్ స్పియర్ ఆఫ్ మాస్ 500 grams. సో స్పియర్ ఇచ్చిండు, 500 grams rolls without slipping on the plane surface so that its center moves at a speed of 0.02 meter per second. The total kinetic energy of the rolling sphere is. ఇదేంటి, రొటేషన్ మోషన్ అప్లికేషన్. మీరు 7 days బ్యాక్ ఫిజిక్స్ ఫైనల్ మ్యారథాన్ వీడియో చేశారుగా, అది ఏపీ వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుందా? ఎస్, చేశాను కదన్నా, ఫుల్ మ్యారథాన్ చేసాము ఒకటి. దట్ ఈస్ ఫర్ ఎవరికి, టీజీ వాళ్ళకి చేశాను కదా. సో టీజీ వాళ్ళకి చేశాను, ఏపీ వాళ్ళకి ఐ డిడ్ part 1, ఇంకో part 2 ఉంది, దట్స్ ఆఫ్ క్లాస్ 12 టాపిక్స్. అవి మనము వచ్చే సాటర్డే చేయబోతున్నాం. టుడేస్ వాట్, థర్స్డే కదా, థర్స్డే రోజు. నెక్స్ట్ ఫ్రైడే రేపు మీకు ఒక మాక్ టెస్ట్ సాల్వింగ్ ఉంది, ఒక మాక్ టెస్ట్ పేపర్ తీసుకుని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలని చెప్పి చూస్తాం. సాటర్డే రోజు ఫుల్ మ్యారథాన్ ఉంది, part 2 అది, విచ్ ఇస్ బేసికలీ క్లాస్ 12 టాపిక్స్. ఓకేనా? దాంతో మీ పర్టికులర్ ఈ వీక్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇక్కడ ఏంది, స్పియర్ రోల్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ మూవింగ్. అప్పుడు ఏంది, ట్రాన్స్లేషనల్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ టర్మ్. ట్రాన్స్లేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రెండు ఉంటాయి. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, ½ I omega square plus ½
mv స్క్వేర్ చేయాలి, అంతే కదా. సో యూ కెన్ యూస్ హాఫ్ ఐ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ mv స్క్వేర్. సార్ ఇక్కడ v వేరే పారామీటర్ ఉందంటే యూ కెన్ అప్లై v ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఆర్ ఒమేగా. సో ఆర్ ఒమేగా పెట్టేస్తే యూ కెన్ బి మ్యాచ్డ్ విత్ దిస్. సో దేని నుంచి మీకు ఫైనల్ ఆన్సర్ వస్తుంది, ఓకేనా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జౌల్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇన్ అన్ ఏసీ సర్క్యూట్ అంటే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ సర్క్యూట్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ మరియు కరెంట్ ఇచ్చాడంట. సో ఎప్సిలాన్ లేదా ఈ ఇచ్చాడు 200 సైన్ ఆఫ్ 314t వోల్ట్ అండ్ కరెంట్ ఇచ్చాడు సైన్ ఆఫ్ 314t ప్లస్ π/3 ఆంపియర్స్ ఇచ్చాడు. సో ఏంటవి ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ కరెంట్ మరియు ఈఎంఎఫ్ ఇచ్చాడు. దెన్ ద యావరేజ్ పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ ఏంటి, యావరేజ్ పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ ఫార్ములా ఏంటిది. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ అప్లై దిస్ నాన్న, విచ్ ఈస్ P is equals to VRMS into IRMS cos phi. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ అప్లై చేయాలి. ఇలాంటి వాటికి చాలా ఈజీ, ఇవి జస్ట్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుని ఆ పర్టికులర్ కంటెక్స్ట్లో ఫార్ములా వేసేసి ఆ వాల్యూస్ ప్లగ్ ఇన్ చేసేయాలి, ఓకే. కాబట్టి ఇక్కడ VRMS ఏం రాసుకోవాలి, యూ హ్యావ్ టు రైట్ 200/√2 ఇంటూ IRMS ఈక్వల్స్ టు A/√2. డన్. సో అప్పుడు ఆ వాల్యూస్ ప్లగ్ ఇన్ చేసేసి కాస్ టీటా వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ π/3 అన్న, దిస్ ఈస్ π/3, సారీ పని చేయట్లేదు, π/3. So you plug in that π/3, you will get the answer. Next, when a current I is set up in a wire of radius r, the drift velocity is Vd. If the current wire తీసుకోండి, సో ఒక టైనీ వైర్ తీసుకుని ఇట్లా, ఇంకొకటి లెట్స్ సే టేక్ 2r రేడియస్, ఓకేనా. సో ఏమన్నాడు, కరెంట్ I అనేది ఈ వైర్లో సెటప్ చేశాను, కరెంట్ I, దీని యొక్క రేడియస్ వచ్చేసి లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ r. The drift velocity is Vd. ఈ context లో drift velocity వచ్చేసి Vd నాన్న. If the same current is set up through the wire of radius 2r, ఒకవేళ radius 2r తీసుకుంటే the drift velocity will be ఏంటి, what will be the drift velocity. ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, drift velocity is proportional to 1/a లేదా 1/r² రాసుకోవచ్చు. అక్కడ నుంచి can extrapolate drift velocity ratio, ఓకే. సో ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ రేషియో మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజీలీ, ఓకే. Vd ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/r², ఓకే. సో Vd1/Vd2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R2² ఇది చేసేస్తే మీకు Vdకి మరియు Rకి రేషియో తెలిసిపోతుంది. అప్పుడు Vd1 Vd2కి రిలేషన్ తెలిసిపోతుంది. ఏమవుతుంది అసలు, ఏమవుతుంది కామెంట్ సెక్షన్లో, పాటలు పాడుతున్నారు నా మీదనే, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. నెక్స్ట్, ఎ బాల్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ O as shown in the figure, it will strike the ground after. ఇక్కడ ఏంటిది, దిస్ ఈజ్ అన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్, కాకపోతే ఫ్రమ్ సర్టన్ హైట్. సో ఈ కేసులో యూ కెన్ అప్లై నన్ను డైరెక్ట్గా ఈ ఈక్వేషన్ అప్లై చేయొచ్చు, మనం యూ కెన్ యూజ్ ద కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్, లేదా ఈ y ఏదైతే ఉందో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు uyt ప్లస్ హాఫ్ AYt² అప్లై చేయొచ్చు. బేసికల్గా ఈక్వేషన్ ఏంటిది, y డైరెక్షన్లో అప్లై చేస్తున్నాం, ఓకేనా. అప్లై చేసి యూ క్యాన్ ఎక్స్ట్రాపులేట్ ద ఆన్సర్, ఓకేనా. వాల్యూస్ ప్లగ్ ఇన్ చేసుకోవచ్చు. టీటా ఇచ్చిండు, ఇనీషియల్ యూ ఇచ్చిండు, ఆ పర్టికులర్ హైట్ ఇచ్చిండు. సో ఇనీషియల్గా అది 60 మీటర్ దగ్గర ఉండే, ఫైనల్గా y ఈక్వల్ 0 దగ్గర ఉంటుంది, ఓకేనా. సో అప్లై చేస్తే విల్ గెట్ ద టైమ్ నాన్న. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎ మిక్స్చర్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఎట్ నార్మల్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ ఫర్ విచ్ గామా ఇచ్చిండు, CP/CV రేషియో ఇచ్చిండు 1.5, ఓకే, లేదా 3/2 అని రాసుకోవచ్చు. ఈ సడన్లీ కంప్రెస్ టు 1/9 ఆఫ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ అన్నాడు. ద ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద మిక్స్చర్ ఏం రాయొచ్చు. సో యూ కెన్ అప్లై దిస్ థింగ్ నాన్న, T1 V1 gamma minus 1 is equal to T2 V2 gamma minus 1 అప్లై చేయొచ్చు. అక్కడ నుంచి యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాపులేట్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్, ఓకే. మళ్ళీ దాన్ని వచ్చిన ఆన్సర్ అనేది కెల్విన్లో ఉంటుంది కాబట్టి కెల్విన్ని మీరు డిగ్రీ సెల్సియస్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. కన్వర్ట్ కెల్విన్ టు డిగ్రీ సెల్సియస్, ఓకే. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఇఫ్ x and y be the distance of object and images formed by concave mirror అంటున్నాడు, ఓకే, ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఫోకస్ అండ్ f be the focal length. అప్పుడు ఏంటిది, x and y be the distance of object and images formed with a concave mirror. మీరు తీసుకున్న కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా అన్న, దిస్ ఇస్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ ఫార్ములా విచ్ ఇస్ xy is equals to f² అన్న, xy is equals to f². సో ఇదేంటంటే మీకు ఆల్రెడీ థియరీ చెప్తున్నప్పుడు ఒకసారి గో బ్యాక్ టు రే ఆప్టిక్స్ వీడియో చూడండి, అందులో ఫార్ములా డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ హావ్ రిటర్న్ సమ్వేర్ ఎక్కడో పక్క f is equals to √xy అండ్ పక్క రాసుంటా. సో దిస్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ దాట్ ఫార్ములా. సో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది సమ్వేర్, ఇమేజ్ ఉంది అనుకోండి, దట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ x and this distance is y అనుకోండి, then the focal length of this particular mirror is f అనుకోండి, then the relation between these three is f is equal to √x and y. Now this is ఆ పర్టికులర్ ఫార్ములాలో it was x1 and x2, so f is equal to √x1 x2 వస్తుంది. Yes, Venny 1 2 3 4 sir, formula sheet sir, yes, you must try చేస్తున్నా, ఓకేనా.
ఐఎమ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ నాన్న, ఐ వాస్ హ్యాండ్లింగ్ దోస్, హెల్త్ కూడా బాగాలేదు. సో అరౌండ్ క్లాస్ 11th టాపిక్స్ అయితే అయిపోయినాయి. ఆ ఫార్ములా షీట్స్ నేను పంపిస్తాం అనుకుంటున్నా కానీ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ద టైమ్. వెరీ మచ్ సారీ. ఐ విల్ డూ సెండ్. ఈరోజు ట్రై చేస్తా, లేకపోతే ఎక్కడి దాకా అయితే అక్కడ దాకా అయితే సెండ్ చేస్తానన్న. ఓకేనా? ఫస్ట్ అయితే ఏదాకైతే చాప్టర్స్ అయినా ఆ చాప్టర్ పంపించేస్తా. సో మిగతా మెల్లమెల్ల అప్లోడ్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఈరోజు రేపట్లో ఫైన్. మొన్న తీసుకొచ్చి చూపించాను కొంతమందికి, నాకు తెలిసి మీరు ఉన్నారో లేదో తెలియదు కానీ ఐ వాస్ షోయింగ్ ఇన్ ఐప్యాడ్ అన్న. ఐప్యాడ్ తీసుకొచ్చి చూపిస్తా ఉంటే అందులో ద డిఫరెంట్ ఫార్ములా షీట్స్ని చూపిస్తుండే. ఓకేనా? డన్. సో నెక్స్ట్, కన్సిడర్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E ఇచ్చిండు వేర్ E0 ఈస్ కాన్స్టెంట్, ద ఫ్లక్స్ త్రూ ద షేడెడ్ ఏరియా డ్యూ టు దిస్ ఇదేంటి? సో మీరు ఏం చేసి డైరెక్ట్గా phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E బార్ డాట్ S బార్ చేయొచ్చు, లేదా phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ES కాస్ట్ అప్లై చేయండి. ES కాస్ట్ అప్లై చేయండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ ఇచ్చిండు, E0 I క్యాప్ ఇచ్చిండు. తర్వాత యూ హ్యావ్ యాంగిల్ అన్న, యాంగిల్ ఇచ్చారు θ ఈక్వల్ 45 degrees, అండ్ దెన్ యూ కెన్ అప్లై దిస్ electric flux value. Next, a particle is executing SHM of amplitude 4 cm and time period 4 seconds. The time taken by it to move from positive extreme position to half of its amplitude. So normally oscillation ఎలా ఉంటుంది? ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ పోయి మళ్ళీ మీన్ పొజిషన్కి వస్తే, మళ్ళీ ఇంకో ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ పోయి మళ్ళీ మీన్ పొజిషన్కి వస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్లో అది ఏదైతే ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ పోయిందో అక్కడ, మరియు అక్కడ నుంచి మళ్ళీ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఆంప్లిట్యూడ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ వరకు, what is saying the time taken by it to move from the positive extreme position to half of its amplitude. Your positive extreme position ఇదైతే అక్కడ నుంచి హాఫ్ ఆఫ్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఇది. ఓకేనా? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి టైం టేకెన్ ఎంత అడుగుతున్నాడు. సో ఏంటిది? ఆంప్లిట్యూడ్ ఆల్రెడీ 4 cm రాసుకోవచ్చు, టైం పీరియడ్ ఎంత అన్నాడు, T ఈజ్ కూడా 4 seconds పట్టింది అన్నాడు. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏ సైన్ ఒమేగా టీ అప్లై చేయొచ్చు, లేదా y ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏ కాస్ ఒమేగా టీ అప్లై చేసేసి అందులో వాల్యూస్ పెట్టి యూ కెన్ సాల్వ్ ఫర్ T నాన్న. ఓకే, సో యూ కెన్ సాల్వ్ ఫర్ T, యూ విల్ గెట్ 2/3 seconds. Next, a man of mass m stands on a platform of equal mass m and pulls himself by 2 ropes passing over the pulleys as shown in the figure. If he pulls each rope with a force equal to half its weight, his upward acceleration would be ended. See, upward pull T on man. Okay, upward మరియు man మీద మరి ప్లాట్ఫామ్ మీద T ఉంటుంది. సో 1 rope, ఒక్క రోప్ ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది? ఇట్ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ టోటల్ 2T. సో 2 ropes ఉన్నాయి కాబట్టి 2 times of 2T, సో ఇట్ బికమ్స్ 4T. ఓకే, T ఏంటిది? బేసికల్గా mg/2. అతని వెయిట్ ఏంటిది? అతని వెయిట్ mg కదా, సో mg/2తో పుల్ చేస్తున్నాడు. హాఫ్ హిజ్ వెయిట్ అంటే W/2 ఆర్ mg/2. సో మీ 4T ఏమవుతుంది? దిస్ బికమ్స్ 4 times ఆఫ్ mg/2 అవుతుంది. దిస్ బికమ్స్ 2mg నాన్న. ఓకే, సో టోటల్ నెట్ ఫోర్స్ ఎంత అవుతున్నప్పుడు 2mg minus 2mg అవుతుంది, విచ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. సో F net is equal to 0 అయితే యాక్సిలరేషన్ ఎంత అవుతుంది? ఇట్ విల్ బి 0. నెక్స్ట్, ఇన్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ కదా, క్వశ్చన్లో చదివినప్పుడు సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అనగా మీ బ్రెయిన్లోకి ఇది వచ్చేయాలి, విచ్ ఈస్ డెల్టా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. డెల్టా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఏది? సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అనగానే. తర్వాత ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ప్రకారం డెల్టా క్యూ ఆర్ dq ఈజ్ ఈక్వల్ du ప్లస్ dw. సో డెల్టా క్యూ 0 అయితే du ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ dw. ఓకేనా? అక్కడ నుంచి యూ కెన్ ప్లగ్ ఇన్ ద వాల్యూస్. సో ఏమన్నాడు? ద వర్క్ డన్ ఆన్ ద గ్యాస్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ B to A ఈస్ 30 joules. సో వర్క్ డన్ ఇచ్చాడు, అండ్ ద హీట్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద గ్యాస్ ఈస్ 20 joules అని ఇచ్చాడు. సో డెల్టా క్యూ డెల్టా యూ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? యూ కెన్ డెల్టా క్యూ ఇస్ 0, దెన్ డెల్టా W ఈస్ మైనస్ 30, డెల్టా యూ రాసుకోవచ్చు, డెల్టా యూ BA ఈస్ 30 joules అవుతుంది. అక్కడ నుంచి AB తీసుకుంటే మైనస్ ఆఫ్ BA అవుతుంది, విచ్ ఈస్ బికమ్స్ మైనస్ 30 joules. So next question. The masses of 2 particles having same kinetic energies are in the ratio 2:1, then the de Broglie wavelengths are in the ratio. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? డైరెక్ట్గా de Broglie రిలేషన్ మరియు కైనెటిక్ ఎనర్జీని ఇంటర్పులేట్ చేసే ఒక ఈక్వేషన్ కావాలి, విచ్ ఈస్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h/√2mk. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h/√2mk. అక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చేసింది. సో వాటి రిలేషన్ ఏంటిది? లాంబ్డా ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు √m నాన్న. ఓకేనా? ఓకే, వాటి యొక్క మాస్ కావాలి, ఎందుకంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమన్నాడు కాబట్టి మాస్ ఇస్ డిఫరెంట్ కాబట్టి మాస్ ఇస్ రేషియో ఉన్నాయి. సో m1:m2 ఉంది, విచ్ ఇస్ 2:1 ఉంది, అండ్ లాంబ్డా ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/√m కాబట్టి అక్కడ నుంచి λ1/λ2 రేషియో యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాపులేట్. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ నేను చూస్తూనే ఉన్నా. ఐ వాజ్ ఆల్సో సాల్వింగ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూస్తున్న కొద్దీ ఒకటి అర్థమైంది నాకు. ఎయిదర్ అడిగితే ఫార్ములా బేస్డ్ అడుగుతున్నాడు, లేదా కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ అడుగుతున్నాడు, లేదా ప్రపోర్షనాలిటీస్. మరియు ఈ ప్రపోర్షనాలిటీస్ మెయిన్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి షార్ట్ కట్స్ ఏముండవు. మీకు ఆ ఒరిజినల్ ఫార్ములా తెలిస్తే అక్కడ నుంచి ప్రపోర్షనాలిటీ తీసుకురావచ్చు. ఓకేనా?
ఈ క్వశ్చన్లో వాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ సేమ్ ఉండే మాసెస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ సేమ్ మాసెస్ డిఫరెంట్ అని చెప్పాడు, మాస్ సేమ్ ఉండే కైనటిక్ ఎనర్జీ డిఫరెంట్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, సో అప్పుడు డిఫరెంట్ ఉంటుంది కథ. సో మీకు అది తెలియాలంటే జస్ట్ మీరు డైరెక్ట్గా లాంబ్డా ప్రపోర్షనల్ టు 1/√m అని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోదు. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద మెయిన్ ఫార్ములా, లాంబ్డా ఇస్ h/√2mk. అది గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్ ప్రపోర్షనాలిటీ కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్, the coordinates of the particle moving in xy plane at any instant t is x is equal to 4t square, y is equal to 3t square, the speed of the particle at that instant. So x ఇచ్చిండు, y ఇచ్చిండు as a functions of time. So x as a function of time, x as a function of time, y as a function of time. మీరు ఏం చేయండి, vx కనుక్కోండి which is dx by dt, vy కనుక్కోండి which is dy by dt. ఓకేనా? సో magnitude of velocity కావాలి which is under root of vx square plus vy square చేయండి. ఓకేనా? సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం చేస్తే 80 + 60, 80 + 80 ఉన్న 60 ఉంటుంది. సో 80 స్క్వేర్ + 60 స్క్వేర్, 8 is 64t square + 6 is 36t square, t square బయటికి వస్తుంది. దిస్ బికమ్స్ హౌ మచ్? దిస్ బికమ్స్ 10t. సో ఆప్షన్ ఏ. సార్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా నుంచి సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా సార్? ఎస్, అదే చెప్తున్నా, డైరెక్ట్ ఫార్ములా నుంచి సాల్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? కొంతమంది ఏమడుతున్నారంటే ఎవరు కామెంటింగ్ సార్ షార్ట్ కట్స్ అంటే మీరు ఎక్కడైనా వేరే వీడియోలో ఏదైనా షార్ట్ కట్స్ చూశారనుకోండి, ఆ షార్ట్ కట్స్ ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి. ఏది సేమ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ అయితే ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ప్రపోర్షనల్ టు దిస్, లాంబ్డా ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/√m. సో లాంబ్డా 1/λ2 ఇస్ క్వశ్చన్ √m2 m2/m1. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఓన్లీ అదొక్కటే చదువుకొని పోతారు. అట్లాంటి షార్ట్ కట్స్ ఎన్ని చదువుతారు? దాని బదులు ఒక్క ఫామ్లో గుర్తుపెట్టుకుంటే అక్కడ నుంచి 2 షార్ట్ కట్స్ వస్తాయి. అర్థమైందా? ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి 2 షార్ట్ కట్స్ వస్తాయి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మీరు అన్ని ఏదైనా షార్ట్ కట్స్ పీడిఎఫ్ తీసుకొని చూసారనుకోండి, అందులో 1000 బొచ్చడు ఫార్ములాలు ఉంటాయి. అవన్నీ అవసరం లేదు. స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అక్కడ కంటెక్స్ట్ బట్టి మీరు జస్ట్ దాన్ని ఏది కాన్స్టెంట్ ఉంది చూసుకొని దాన్ని బట్టి మీరు ఈక్వేషన్ మోడిఫై చేసుకుంటే అక్కడిదక్కడే షార్ట్ కట్ అయిపోతుంది. సో మేజర్గా మీరు ఏంది న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇది పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లాజికల్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఏది ఫార్ములా అని ఏ ఫార్ములా తీసుకున్నా అట్లనే గుర్తుపెట్టుకోండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఏముంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఏముంది, ఆ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో న్యూమరేటర్లో ఏముంది, డినామినేటర్లో ఏముంది. సచ్ వే దట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తోటి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉందా లేదా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తోటి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉందని చెప్పి చూసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఓకే, నెక్స్ట్ పోదాం. A thin metal disc of radius r floats on water surface and bends the surface downwards along the perimeter, making an angle theta with the vertical edge of the disc. If the disc displaces a weight of water W and the surface tension of the water is T, then the weight of the metal disc. So ఏం చేయొచ్చు, surface tension force acts along the perimeter. So perimeter of the disc అని రాసుకోవచ్చు, 2πr అని రాసుకోవచ్చు. టోటల్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ రాసుకోవచ్చు, 2πr ఇంటూ టెన్షన్ T రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సర్ఫేస్ టెన్షన్ T రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు వర్టికల్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి 2πrt cos θ రాసుకోవచ్చు, విచ్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద వెయిట్. సో వెయిట్కి ఈ కాంపోనెంట్ యాడ్ అయిపోతుంది. సో W + 2πrt cos θ జస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ద మీన్ ఫ్రీ పాత్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ ఇస్ డబుల్ ఇన్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ విల్ బికమ్. సో ఇది కావాలంటే యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు రైట్ మీన్ ఫ్రీ పాత్ ఫార్ములా రాసుకోండి, KT/√2 πd²p. సో ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ లాంబ్డా ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/p. ఒకవేళ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డయామీటర్స్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఇచ్చిన అనుకోండి, ఈ పర్టికల్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, దిస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దెన్ లాంబ్డా ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/d². ఇది ఇఫ్ d is asked, కానీ d అడగలేదు, షీ జస్ట్ ఆస్క్డ్ p. సో లాంబ్డా ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/p. సో lambda 1/λ2 is equals to p2/p1. lambda 1/λ2 is equals to p2/p1 అప్లై చేస్తే అయిపోతుంది. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్, the bulk modulus of a spherical object is k if it is subjected to uniform pressure p. The fractional decrease in the diameter is సో ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే మీరు k is equals to delta p by ఇది రాసుకోవచ్చు. సో k is equals to which is bulk modulus రాసుకోవచ్చు. bulk modulus k is equals to minus delta p by change in volume by volume రాసుకోవచ్చు. సో అక్కడ నుంచి యూ కెన్ రైట్ ఈ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు స్పియర్ కదా, ఇచ్చింది ఏంటిది బల్క్ మోడల్ స్పెరికల్ ఆబ్జెక్ట్ నాడు. సో v ఏంటిది, సో v is equals to 4/3 πr³ నాను. సో అక్కడ నుంచి యూ కెన్ రైట్ డెల్టా v by v. సో అక్కడ నుంచి యూ కెన్ రైట్ డెల్టా d by t, డయామీటర్లో చేంజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, 2 vectors a bar b bar such that magnitude of a bar plus b bar vector ఏదైతే ఉందో plus is equals to magnitude of a bar minus b bar, then what is the angle between a bar and b bar? So directly చెప్పొచ్చు, this will be angle theta is equals to 90 degrees. ఇది ఐపీలో కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కదా. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్.
sky_0810. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ సార్, ఈ క్వశ్చన్ అర్థం కాలే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 16. సో ఏం లేనన్నా, ఫస్ట్ బల్క్ మోడ్లో రాసుకోండి. డెల్టా వి బై వి ఉంటుంది. సో వి నీడ్ డెల్టా చేంజ్ ఇన్ వి రాసుకోండి. అక్కడ నుంచి మీకు ఇట్ విల్ కమ్ -3 డెల్టా ఆర్ వస్తుంది. అక్కడ నుంచి ప్లగ్ ఇన్ అన్న, యూ విల్ గెట్ -డెల్టా ఆర్ బై ఆర్ విచ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు పీ బై 3q. సో డెల్టా పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ వేసేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ -డెల్టా డి బై డి ఈజ్ పీ బై 3k. ఓకే డన్. ఫ్రాక్షనల్ డిక్రీజ్ ఇన్ డయామీటర్ కావాలి మనకి, అంతే. ఫ్రాక్షనల్ డిక్రీజ్ అంటే ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటన్నా, ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఏ ఉంది అనుకోండి. ఏ వాల్యూలో ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్ అంటే డెల్టా ఏ బై ఏ. సో సిమిలర్గా మనకి ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్ ఇన్ డయామీటర్ అంటే డెల్టా డి బై డి. సో ఇక్కడ వరకు ఆపేయాలి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ 2 వెక్టర్స్. సో ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అండ్ ఏ బార్ మైనస్ బి బార్, వాటి రెండింటికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ రాసుకోండి, ఈక్వేట్ చేసుకోండి. అక్కడ నుంచి ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ 4a డాట్ b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, a డాట్ b ఈజ్ ఈక్వల్స్ 0 అంటే ab cos θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ab 0 అయిపోతుంది, cos θ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఎప్పుడు అవుతుంది, θ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 90 degrees దాకా. θ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 90 degrees దగ్గర మనకి cos θలో θ విల్ బికమ్ 90 degrees. ఓకేనా. నెక్స్ట్, if linear charge density of a wire is L depends on x from one end as lambda is to lambda naught x by L, then find the total charge of the wire. ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. Try to do this question and tell me the answer. ఈ క్వశ్చన్ చేసి చెప్పండి ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? If linear charge density of a wire is length L depends on distance x from one end. Okay, end నుంచి మెజర్ చేసినప్పుడు lambda is equals to lambda naught x by L అని రాసుకోవచ్చు. In such a way that the total charge in the wire is. Cherry saying B. ఇంకా A, B, Sophia saying is B. Okay. So ఇక్కడ ఏమడిగిండు, then find the total charge on the wire. So total charge on the wire ఏం రాసుకోవచ్చు, డెల్టా క్యూ తీసుకోవచ్చు, లాంబ్డా dx తీసుకోవచ్చు. దెన్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి, 0 నుంచి L వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్ 0 to L. సో అసలు బేసిక్లీ ఏంటిది, ఇట్స్ లీనియర్ చార్జ్ నుంచి లాంబ్డా ఈక్వల్ టు చార్జ్ పర్ యూనిట్ లెంత్ dq by dl లేదా dq by dx రాసుకోవచ్చు. సో అక్కడ నుంచి 0 నుంచి L వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో విల్ గెట్, ఇగో ఇక్కడ నుంచి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే లాంబ్డా నాట్ కాన్స్టెంట్ బయటికి పోతే, L కాన్స్టెంట్ బయటికి పోతే, x dx అంటే x²/2 బయటికి వస్తుంది. x²/2లో x² మీరు పెట్టాలి ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు, 0 నుంచి L వరకు. ఓకే. సో నెక్స్ట్, ఏ cart of mass capital M has a block of mass small m attached to it as shown in the figure. The coefficient of friction between the block and the cart is mu. The minimum acceleration of the cart so that the block m does not fall is. So ఇది ఏ పర్టిక్యులర్ వెలాసిటీతో పోతుంది, అంతే కదా, సారీ యాక్సిలరేషన్. సో ఏ పర్టిక్యులర్ యాక్సిలరేషన్తో పోతే ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ దిస్ స్మాల్ మాస్ m stays there with respect to capital M. చేయండి ఇది కూడా. సో ఇది ఎలా చేయొచ్చు, యూ కెన్ టేక్ ద pseudo ఫోర్స్, దాని మీద F is equals to ma అని తీసుకోవచ్చు. సో ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఏం తీసుకోవచ్చు, F is equals to mu అని రాసుకోవచ్చు. The block will not fall as long as F is greater than or equal to mu mg, or F into the frictional force F is equals to mu ma greater than or equal to mg. అక్కడ నుంచి mm cancel అవుతుంది, then you get acceleration is greater than or equals to g by mu. Okay, g by mu. Next, after passing through a polarizer, a linearly polarized light of intensity I is incident on an analyzer making an angle theta 30 degrees with that of polarizer. The intensity of light emitted from the analyzer will be. So ఇది కూడా చేయండి, ఇది కూడా ఈజీ క్వశ్చన్. సో మీరు ఏం యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ, యూ కెన్ యూజ్ మ్యాలూస్ లా.
I is equals to, you can apply this, I cos square theta. Theta అనేది ఎంత ఇచ్చాడు, 30 degrees ఇచ్చాడు. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్ అందులో. Okay, so by Malus law you can apply just I prime is equals to I cos square 30. So ఇక్కడ నుంచి cos square 30, cos 30 ఎంత, cos 30 sin 30 ఎంత, sin 30 is 1 by 2 అయితే cos 30 root 3 by 2, root 3 by 2 whole square becomes 3 by 4. So I by 3 by 4 అవుతుంది. So 3I by 4 అవుతుంది. So the answer is 3I by 4. Next, the valence band and the conduction band of a solid overlap at low temperature solid may be a metal. Only a metal లోనే ఆ రెండు bands అనేవి they kind of overlap in such a way that without any temperature or at particular low temperature or room temperature, particular metal lo the electrons kind of have the random thermal motion. So it's only metals are possible. Okay. Next, a particle executing a simple harmonic motion with an amplitude of 0.1 meters at a certain instant when its displacement is 0.02 meters, its acceleration is 0.5 meters per second square, the maximum velocity of the particle is. Maximum velocity of the particle ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు, ఏంటిది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో maximum velocity వచ్చేసి you have a omega. So v max is equals to a omega. Amplitude ఎంత ఇచ్చాడు, it is 0.1 m ఇచ్చాడు, then you can find omega. Omega ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు, you can find from acceleration నుంచి you can find it నాన్న. So you get 5, so 5 times of 0.1, okay, 0.5. okay, so v max a omega. A particle of mass m performs a simple harmonic motion of amplitude a with angular frequency omega along a straight line. When it is at a distance of root 3a by 2 from the mean position, its kinetic energy gets increased by an amount half m omega square a square due to an impulsive force. Okay, impulsive force presence వల్ల దాని యొక్క kinetic energy అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, half m omega square a square ఇంక్రీజ్ అవుతే then its new amplitude becomes, దాని యొక్క కొత్త amplitude ఎంత అవుతుంది చేయండి ఇది, what will be its new amplitude. So directly you can apply half k a prime square is equal to half k a square plus half m omega square a square. అక్కడ నుంచి solve for a prime నాన్న, solve for a prime, you get root 2a. So left hand side, right hand side, you can kind of apply it. Okay, Shizuka, what happened? So facing C. Okay, next generally. So this is also a conceptual question. The graph of binding energy per nucleon versus mass number A is drawn for nuclei as shown in figure. A, B, C, D are points corresponding to different elements. The element which is more likely to go through fission process, and here you can apply for D nana. ఎందుకంటే fission occurs when a heavy nucleus splits into lighter nuclei, and the binding energy per nucleon curve indicates that heavier nuclei have lower binding energies per nucleon. So as you go for A, ఈ ఏలో బీలో సిలో ఆర్ డీలో కంపేర్ చేస్తే డి హ్యాస్ ద హయ్యర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ హ్యావ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ యాజ్ ద fission process for D. So D is fissionable, D కూడా fissionable. Next, L is the angular momentum of an electron which is revolving around the nucleus of hydrogen atom in the first orbit of radius r. The angular momentum of the same electron when it is revolving in a bigger orbit of radius 9r. So ఇక్కడ కూడా కైండ్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ యూజ్ చేయాలి, రేషియో యూజ్ చేయాలి. సో అంతే కదా, ఏంటిది ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉన్నప్పుడు ఆర్ అంటున్నాడు, యాంగులర్ మొమెంటం ఇస్ ఎల్ అంటున్నాడు. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రివాల్వింగ్ ఇన్ బిగ్గర్ రేడియస్ ఆ 9r అన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద యాంగులర్ మొమెంటం అన్నాడు, అంతే కదా. సో యూ కెన్ అప్లై దిస్. సో Rn is proportional to n square, nth orbit ది. సో అక్కడ నుంచి యాంగులర్ మొమెంటం ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది Ln is equal to nh by 2 pi. సో ఇక్కడ ఉన్న n అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ n అన్న. సో అప్పుడు మనం రాసుకోవచ్చు Rn ఆర్ R1 is equals to 9 times is equals to n square is equals to 9. So n is equals to root 9 అవుతుంది, n is equals to root 9 అవుతుంది, which is 3 నాన్న. Okay, so it becomes how much, 3l. So next, a particle of mass m is projected with a velocity v making an angle 45 degrees with the horizontal. The magnitude of the angular momentum of the projectile about a point of projection when the particle is its maximum height h is. మనకి ఈ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లో ఆ పార్టికల్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లో పోతున్నప్పుడు ఆ పార్టికల్ యొక్క యాంగులర్ మొమెంటం కావాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్. ఎక్కడ నుంచి అయితే ప్రొజెక్ట్ చేస్తామో అక్కడ నుంచి దాని యొక్క యాంగులర్ మొమెంటం కావాలి. సో యూ కెన్ అప్లై ఎల్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఎల్ ఇస్కోవచ్చు ఎంవి ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. ఏంటిది, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ నుంచి ఆ పార్టికల్ యొక్క పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హెచ్ నాన్న.
తర్వాత ఈ హెచ్ కావాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద మాక్సిమం హైట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్. సో మాక్సిమం హైట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ v²/4g, ఎందుకంటే θ is goes to 45 degrees తో ప్రొజెక్ట్ చేసాం కాబట్టి. సో వెన్ యూ ప్రొజెక్ట్ విత్ 45 degrees యూ హ్యావ్ v²/2g 4g. సో అక్కడ నుంచి ప్లగ్ ఇన్ దట్ వాల్యూ ఇక్కడ హెచ్లో. సో హెచ్లో v²/4g ప్లగ్ ఇన్ చేసుకుంటే మనకి యూ హ్యావ్ mv వచ్చేసి v/√2 అవుతుంది, ఎందుకంటే v cos 45 తీసుకుంటాం x డైరెక్షన్లో. ఓకేనా, v cos 45 తీసుకుంటే cos 45 is what 1/√2. సో ఇట్ బికమ్స్ v/√2. సో m into v/√2 into v²/4g. Okay, so you get mv³/4√2g. Done. Next, the work done in placing a charge of this much coulombs on a condenser of capacity 100 microfarad is 100 microfarad అంటే 100 into 10⁻⁶ farad అని రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అక్కడ నుంచి యూ కెన్ కన్వర్ట్ దిస్ వర్క్ డన్. సో వర్క్ డన్ ఏంటిది, ఛార్జింగ్ కెపాసిటీలో 1/2c into q² లేదా q²/2c. సో q²/2c లో q వాల్యూ ఉంది మన దగ్గర, c వాల్యూ ఉంది, ప్లగ్ ఇన్ ద వాల్యూ q వాల్యూ, c వాల్యూ ప్లగ్ ఇన్ చేసుకుని యూ కెన్ గెట్ ద వర్క్ డన్. ఓకే, సో ఈ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ జస్ట్ ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది. వర్క్ డన్ స్కూల్ q²/2c అని చెప్పి సో వాల్యూస్ ప్లగ్ ఇన్ చేసేసుకోవచ్చు. డన్. సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి, in case of a hydrogen like atom, when an electron jumps from n is equal to 4 to n is equal to 3, it gives ultraviolet. So then the electron jump transition. Okay, the radiation of visible spectrum region may be obtained when transition of electron is from. Okay, visible spectrum లో కావాలనుకుంటే, see visible spectrum అంటే మనకి ఏంది బామర్ సిరీస్ నాన్న. సో among the options you have 4 to 2 and 3 to 2 నాన్న. ఇది అప్లై చేయండి. visible spectrum is obtained when the electron falls to n is equal to 2. So it can be either from 4 to 2 or 3 to 2. Okay, 5 to 3 అయినా 5 to 4 అయినా, it comes to different series నాన్న, పాస్టర్ మరియు బ్రాకెట్. So you can take n is equal to 3 to 2 నాన్న. But the standard visible transition commonly considered here is n is equal to 3 to 2, option B. So that in the figure given below, all surfaces are assumed to be smooth and the force is equals to 100 newtons. So the block B మీద apply చేస్తాం 100 newtons. If the acceleration of the block B of mass 20 kg is A and the tension in the string connecting the block A of mass 20 kg is T. So ఏంటది, if the acceleration of the block B of mass 20 kg is A and the tension in the string connecting block A of mass 20 kg is T, then just after when the force F is applied, మనకి టెన్షన్ మరియు ఇది n కావాలి. Try to solve this. ఓకేనా, ఇది try to solve this on your own. I'm leaving this. Okay, solution కావాలని ఉంది ఇక్కడ. You can watch this video. A particle executes SHM of type x is equal to a sin omega t. It takes time t1 from x equal to 0 and t2 from x equal to a/2. x is equal to 0 నుంచి x equal to a/2 ప్రాసెస్లో it takes time t1 నుంచి t2 దాకా. ఓకేనా, once that is done to x is equal to a, the ratio of t1 is to t2. సో టైమ్స్ యొక్క రేషియో కావాలి, టైమ్స్ యొక్క రేషియో కావాలి. హౌ డు యూ ఫైండ్ దట్? So what can you do here? You can apply t1 is equal to total time period by 12. So the t2 is equal to t by 6. అక్కడ నుంచి t1 by t2 రేషియో వేసుకోవచ్చు. You will get the ratio as 1:2. So the body initially at rest starts moving along x-axis in such a way so that its acceleration versus displacement plot is shown in the figure. The maximum velocity of the particle is. So maximum velocity of the particle. So acceleration versus displacement plot ఇచ్చాడు. So integral a dx చేస్తే you get v²/2, which is basically area నాన్న. సో అక్కడ నుంచి మీకు చేంజ్ ఇన్ ఏరియా కావాలనుకుంటే v final square by 2 minus v initial square by 2 is equal to area అని రాసుకోవచ్చు. అక్కడ నుంచి మీరు v final velocity క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, which is basically the maximum velocity of the particle. Okay. Next, 2 moles of gas A at 27 degrees Celsius and 3 moles of gas at 37 degrees Celsius. Okay. If both are monatomic ideal gas, what will be the temperature of the mixture? So temperature of the mixture ఏంటి అన్నప్పుడు directly you can use this formula నాన్న. T is equals to n1t1 by n1t1 plus n2t2 by n1 plus n2. ఇది అప్లై చేసేయచ్చు. మనకి n1 వచ్చేసి 2 moles, n2 వచ్చేసి 3 moles, టెంపరేచర్ 1 వచ్చేసి 27 degrees Celsius, టెంపరేచర్ 2 వచ్చేసి 37 degrees Celsius. ఆ వాల్యూస్ అన్ని ఇందులో ప్లగ్ ఇన్ చేసుకుంటే you will get the answer. Okay. Next, a ball is hit by a batsman at an angle of 37 degrees Celsius with a speed. So theta ఇచ్చిండు, initial velocity ఇచ్చిండు, u ఇచ్చిండు, 50 meters per second as shown in the figure. The man standing at a point P should run at what minimum velocity so that he catches the ball. సో ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ బి దగ్గర ఉన్న మ్యాన్ 9 meters అవే ఉన్నాడు పాయింట్ బి దగ్గర నుంచి. ఎంత వెలాసిటీతో అతను పరిగెడితే ఆ బాల్ని పట్టుకోగలడు అంటే యూ కెన్ అప్లై అంటే ఆ పర్టికులర్ టైం.
సో ఏదైతే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఉందో అది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంతైతే టైం పడుతుందో తర్వాత ఇతను కూడా ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఇంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేయాలి. స్పీడ్ ఈజ్ కూడా డిస్టెన్స్ బై టైం, టైం ఈజ్ కూడా డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. సో డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ మనకి ఏం కావాలి? స్పీడ్ కదా, స్పీడ్ కూడా డిస్టెన్స్ బై టైం. సో 9 మీటర్స్ బై టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ చేస్తే మనకి ఆ స్పీడ్ వచ్చేస్తుంది. సో అతను టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఎంత? 1.8 సెకండ్స్. అంటే ఆ బాల్ ఇక్కడ నుంచి పాయింట్ బి దగ్గర రానికి టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ 1.8 సెకండ్స్. సో ఇప్పుడు ఏంది? స్పీడ్ ఈజ్ కూడా డిస్టెన్స్ బై టైం. సో ఈ డిస్టెన్స్ బై ఆ టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ రావాలి. మనకి ఎంత టైం అది? 1.8 సెకండ్స్. సో 9 by 1.8, 5 meter per second. Simple question. Next, so in a Young's double slit experiment, slits are separated by 0.5 mm. So small teachers splits are separated by 0.5 mm. So small teacher 0.5 mm, and the screen is placed 150 centimeters away. 150 centimeters away. A beam of light consisting of two wavelengths. So a beam of light consisting of two wavelengths, lambda 1 is equal to 650 nanometers and lambda 2 is equal to 520 nanometers, is used to obtain interference fringes on the screen. The least distance from the common central maximum to the point where the bright fringe due to the both the wavelengths coincide is. Okay, so appudu we can use this formula na. We can use lambda 1 m1 is equal to lambda 2 m2, which is lambda 1 m1 lambda 2 m2 use cheyachu. So akkada nunchi you can get m1 by m2 ratio. So position of coincidence em raskochu, y is equal to m1 times of lambda 1 d by d. So d enta 1.5 meters, small d వచ్చేసి 500 minus 4 meters. So what in meters lo convert చేసేసుకోండి. Then from there you will get the value of y. So this will be the least distance nana. Okay, that will be the least distance. So next చూసుకుందాం. The current plot of the magnitude of magnetic field B versus distance r from the center of solid conducting wire if the radius of the wire r is. So ఏం చేయొచ్చు? You can just try to understand here. So in closed integral b bar dot dl is equal to mu naught I. So ఇక్కడ నుంచి outside ఏంటిది? b is equal to mu naught I by 2 pi r. So outside end is just proportional to 1 by r. So graph వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. Then b inside is proportional to r. So b is inside proportional r ఉంటుంది. Outside it will go like this. Okay. So then it is option B nana. Next, a body is falling from a height h. It takes t1 seconds to reach the ground and the time taken to reach the half of the height will be. A body is falling from a height h. It takes t1 seconds to reach the ground. The time taken to reach the half of the height will be. So t1 అనేది కంప్లీట్ గా టాప్ నుంచి గ్రౌండ్ కి వచ్చే టైం నానా. అందులో టాప్ నుంచి హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ రావడానికి పట్టాల్సిన టైం t2 అనుకుంటే వాట్ ఇస్ దట్ వాల్యూ? సో t1 అనేది under root 2h by g. So t2 is equal to 2h by 2g, which is h by 2 cover distance. And the kinda it will become h by 2. So 2 to cancel, under root h by g, which becomes t1 by root 2 nana. Done. If the surface tension experiment with a capillary tube water rises up to 0.1 meter, height is changed to 0.1 meters. Next, if the same experiment is repeated on an artificial satellite which is revolving around the earth, what will rise in the capillary tube to a height? Okay, ఒకవేళ if it is performed in a satellite that is revolving around earth, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? What can be the height అంటున్నాడు కదా? What will be the height అన్నాడు? So the capillary rise will be given by డైరెక్ట్ ఫార్ములా మనకు మనం క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం. డైరెక్ట్ 2s cos by rho g r అని రాసుకోవచ్చు. దేని నుంచి యూ కెన్ ఫైండ్ ద హైట్ నాన్న. So an insect crawls up a hemispherical surface very slowly. The coefficient of friction between the surface and the insect will be 1 by 3 if the line joining the center of the hemispherical surface to the insect makes an angle alpha with the vertical the maximum possible value of alpha into. So ఇప్పుడు ఏం చేసుకోవచ్చు? ఇక్కడ అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఫోర్స్ని రాసుకోవచ్చు. ఒకటి నార్మల్ రియాక్షన్ ఉంటుంది మరియు ఎంజీ డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏది ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇట్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ నార్మల్ ఫోర్స్ లైక్ దిస్ మరియు ఎంజీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఈ ఎంజీని రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ రిజాల్వ్ ఇంటూ ఎంజీ సైన్ ఆల్ఫా మరియు ఎంజీ కాస్ ఆల్ఫా. అండ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ఇలా అనుకుంటే ఫ్రిక్షన్ విల్ బి యాక్టెడ్ అవే విచ్ ఇస్ మ్యూ ఎన్. ఓకే, విచ్ ఇస్ మ్యూ ఎన్. Okay, which is mu n. E direction act of mu n. Okay, akkada nunchi you can solve for the equations, then you get cot alpha is equals to 1 by mu. Okay, the length and breadth of a rectangular sheet are this and this and 10.1 plus or minus 0.1 centimeter respectively. The area of the sheet in appropriate significant figures and error is. So length and breadth of a rectangular sheet ichchadu. So you have a rectangular sheet. So this is length, this is breadth. So length into breadth cheyali.
So the area of the sheet and approximate significant figures is. So length into breadth చేయండి. So arithmetic చేసినప్పుడు least decimal places చూడాలి. Product or division, multiplication or division చేసినప్పుడు you have to look at what అన్న least significant figures. Okay, least significant figure చూడాలి. తర్వాత for arithmetic basic addition or subtraction you have to look for the least decimal places. So ఇక్కడ just multiplication కాబట్టి just multiply the both numbers 16.2 into 10.1 అన్న you get 163.62. అది అయిపోయినాక ఆ పర్టికులర్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో యూ కెన్ టేక్ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ప్లస్ డెల్టా బి బై బి. సో వాటి యొక్క ఎర్రర్స్ చూసుకోండి. సో ఎర్రర్స్ వచ్చేసి 0.1. సో ఇక్కడ 0.1 ఉంది. సో యూ కెన్ రైట్ దాట్ నన్న. దెన్ యూ గెట్ డెల్టా ఏ వాల్యూ విచ్ విల్ కమ్ టు 2.63 తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ విల్ బికమ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 3 centimeters square which is 163.62 becomes 164 plus or minus 3 centimeters square. Okay. Next, if the length and radius of cross section area of a solenoid are tripled with the number while the number of turns per unit length remain the same, then the self inductance becomes. So self inductance into the L is proportional to dimensions cube number which is L is equal to mu naught n square A L and raskochu. Akkada nunchi you can solve A area ante A square, L ante entidi it is also length. So length cube ki proportional ga untadi entidi మీ particular self inductance anedi. So from there you can write the proportional to L cube. Okay, so triple out 3 cube also 3 3 is 9, 9 is 27, so it becomes 27 times. A nucleus at rest ruptures into two nuclear parts which have ratio of magnitude of their velocities 1:2. Then what is the ratio of the nuclear radius? So again the after rupture m1 minus m2 v2 తీసుకోవచ్చు. అక్కడ నుంచి you can take the v1 v2 ratio తీసుకోవచ్చు. Okay na? Then you can write the ratio of m1 is to m2. Since nuclear radius relation it is r is proportional to a to the power 1/3, akkada nunchi you can write r1 is to r2 as m1 is to m2 to the power 1/3. So 2 is to 1 to the power 1/3. So it becomes 2 to the power 1/3 is to 1. Okay. Next, in Bohr's model of hydrogen atom, the ratio between the period of revolution of an electron in the nth orbit n is equal to 1 to the period of revolution of electron in the orbit n is equal to 2. So basically the radius of nth orbit is proportional to n square and speed of electron is proportional to 1 by n. So the time period is proportional to 2 pi rn by vn. So basically time period మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ rn ఉంది almost vn కూడా ఉంది. So tn is proportional to n square by 1 by n. So this is the actual formula. So tn is proportional to n square by 1 by n అంటే it becomes tn is proportional to n cube. So tn is proportional to n cube. అక్కడ నుంచి t1 is to t2 అంటే you write n1 is to n2 whole cube అంటే 1 cube is to 2 cube రాసుకుంటాం which becomes 1 by 8. Next, in a container is filled with water up to a height of 33.25 centimeter. A concave mirror is placed 15 centimeter above the water level and the image of an object placed at the bottom is formed at 25 centimeter below the water level. The focal length of the mirror is, so you can just use 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. Akkada nunchi you can find the v and u nanna mirror formula use cheyandi in the concave mirror ki, and then you extrapolate u and v values and plug in chesthhe you will know the f value. ఆ కాన్కేవ్ మిర్రర్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది మీకు. డన్. నెక్స్ట్, మాస్ ఆఫ్ అప్పర్ బ్లాక్ అండ్ లోవర్ బ్లాక్ కెప్ట్ ఓవర్ ద టేబుల్ is 2 kg. Mass of upper block and lower block kept over the table is 2 kg and 1 kg respectively, and the coefficient of friction between the blocks is 0.1. సో ఆ రెండు బ్లాక్స్ 2 kg మరియు 1 kg ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మధ్యలో ఉన్న కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇచ్చిన 0.1. సో ఆ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అనేది స్మూత్ అన్న. తర్వాత ద మాక్సిమం మాస్ స్మాల్ m, the maximum mass small m for which all the three blocks move with the same acceleration is. So ఇవన్నీ సేమ్ యాక్సెలరేషన్ తో మూవ్ అవ్వాలి. ఫర్ దాట్ వాట్ ఇస్ ఏమంటున్నాడు, మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ స్మాల్ m తీసుకోవచ్చు. సో ఏంటిది ఎఫ్ మ్యాక్స్. సో ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ తీసుకోవాలి మ్యూ ఎన్ అప్లై చేయండి రెండు బ్లాక్స్ మధ్యలో. సో మ్యూ ఎన్ అనేది నార్మల్ రియాక్షన్. ఏ మ్యాక్స్ రాసుకోండి విచ్ ఇస్ ఎఫ్ మ్యాక్స్ బై 2. సో యాక్సెలరేషన్ వచ్చేసి mg బై m ప్లస్ 2 ప్లస్ 1, m ప్లస్ 2 ప్లస్ 1. సో m ప్లస్ 3 అవుతుంది డినామినేటర్లో. Then you can solve for m nana, then the m value comes out to be 1 by 3 kgs. Okay. Next, two cuboidal blocks made of different materials of thermal conductivity K and 3K are placed end to end between two heat reservoirs maintained at constant temperatures TA and TB such that TA is greater than TB. TA is greater than TB ichadu. The blocks have the same area of cross section but the lengths L and 2L respectively. The temperature of the interface between the blocks is. So ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర you have to calculate the temperature నాన్న. Okay, try to do this question. ఈ క్వశ్చన్ చేయండి.
సో హీట్ ఫ్లో ఈక్వేషన్ వాడాలి డైరెక్ట్గా ఇందులో. Okay, so you can just use directly this equation. Ka change in temperature by length L is equals to Ka change in temperature by L. సో ఆ రెండింటి యొక్క హీట్ ఫ్లోస్ మీరు ఈక్వేట్ చేసుకోవాలి. ఈక్వేట్ చేసుకుంటే యుల్ గెట్ కామన్ టెంపరేచర్ T. ఓకే, నెక్స్ట్ చేయండి. సో germanium and silicon diodes conduct 0.3 voltage and 7.1 volt respectively. In the following figure, if G diode connection are reversed, the value of V0 changes to. So initial current రాసుకోండి. first calculate the initial current ఇక్కడ, which is 12 minus, okay, అక్కడ 12 volt ఇచ్చారు కదా, 12 volt battery. So 12 minus 0.3 by 5 kilo ohms అక్కడ, then you get output voltage is 11.7 volts, which is equal to Ri. తర్వాత ఇప్పుడు డయోడ్స్ కాంబినేషన్ యూ కెన్ టేక్ 0.7 volt instead of 0.3 volt. అప్పుడు కరెంట్ వచ్చేసి 12 minus 0.7 by 5 kilo ohms, అప్పుడు వేరే కరెంట్ వస్తుంది. దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద రెస్పెక్టివ్ VO. ఓకే, సో రెస్పెక్టివ్ VO ఎంత వస్తుంది? VO వచ్చేసి ఇప్పుడు 11.3 అవుతుంది. ఇనీషియల్గా 11.7 ఉండే, తర్వాత 11.3 అయింది. సో 11.7 minus 11.3 అంతా 0.4 volt. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. సో 0.4 is the difference between them. Next, 3 identical cells are connected in parallel across AB and net EMF across AB is. So since cells are in parallel and they are identical to each other, so you can just directly write 10 volts on now. Next, a string is wound around a hollow cylinder of mass 5 kg and radius 0.5 meter. If the string is now pulled with a horizontal force of 40 newtons and the cylinder is rolling without slipping on the horizontal surface, then the angular acceleration of the cylinder is. This is very straightforward rotational motion question. So rotation about center అని రాసుకోవచ్చు. సో rotation about center you can write F minus F R is equals to I alpha రాసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత స్మాల్ a ఏంటిది ఆల్ఫా ఆర్ రాసుకోవచ్చు. ఈ పర్టికులర్ స్మాల్ is ఆల్ఫా ఆర్ అయితే you can plug into this and you will get F minus F R is equal to mr square alpha. ఇదేంటిది hollow cylinder కాబట్టి it is just mr square. So I is equals to mr square and then F minus F is equals to mr alpha and also F plus F is equals to m alpha r. సో అక్కడ నుంచి రెండు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయండి. లెట్స్ దిస్ ఈక్వేషన్ 1, లెట్స్ దిస్ ఈక్వేషన్ 2. రెండు సాల్వ్ చేస్తే FF క్యాన్సల్. సో 2F is equals to 2mr alpha. Alpha is equals to F by mr. Alpha is equals to F by mr. Okay, alpha is equals to F by mr. సో F by mr వాల్యూస్ లో F సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, M సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, R సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. You will get the value of alpha nana, which is 16 rad per second square. Next, rope of length 10 meters and linear mass density 0.5 kg per meter is lying lengthwise on a smooth horizontal floor. It is pulled by a force of 25 newtons. Tension in the rope at a 0.8 meter away from the point of application force is. So you can use this nana, acceleration is equal to F by m చేయండి. కాబట్టి F రావాలి మీకు, m ఏంటిది lambda is mass per length. Mass per length అక్కడ నుంచి you can calculate m నాన్న. తర్వాత రిమైనింగ్ లెంత్ ఏంటిది? సో you get 5 meter per second square. So 10 minus 8 is 2 meters. ఏది టోటల్ లెంత్ వచ్చేసి 10, అందులో నుంచి 8 రిమూవ్ చేయండి, యూ గెట్ 2 meters. సో దాట్ 2 metersని మీరు ఇక్కడ ప్లగ్ ఇన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ m is equals to lambda L, lambda వచ్చేసి 0.5, లెంత్ వచ్చేసి 2, దిస్ బికమ్స్ 1 kg. సో T is equals to ma, మాస్ వచ్చేసి 1 kg into 5, దిస్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్ 5, అంతే కదా. సో దిస్ బికమ్స్ 5 newtons. So the magnetic field of an electromagnetic wave is given by B is equals to root 3 by 2 I cap plus 1 by 2 j cap 30 sin omega t minus z by c. The corresponding electric field in SI units is. So E ki B ki C ki relation తెలియాలి మీకు, ఓకేనా. Electric field component E naught is equals to BC naught. Okay, so E naught is equals to B naught C. Electric field is equals to BC. సో మీకు ఏమి ఇచ్చిన ఇక్కడ B field ఇచ్చిండు, సో మల్టిప్లై విత్ C, మీకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. If the potential of point A is given below is 10 volt, then the potential of point B ఏంటిది? సో potential of point A ఇచ్చాడు, తర్వాత potential of point B అడుగుతున్నాడు. సో you can drop the across 5 ohm resistor, 5 ohm resistor డ్రాప్ వచ్చేసి VR is equal to IR అప్లై చేయండి. అక్కడ నుంచి you will get ఏంటన్నా, you have current I, you have resistance 5 ohms. So 5 to the 10 volt is the potential drop నన్ను అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. Then you can see at point B you have a cell 10 volt.
So moving left to right, we go from plus 10 volt to 0 volt of the cell. So malli akka drop undi, which will be equal to 10 volt minus 10 volt, which will be equal to minus 10 volt nanna. So minus 10 volt, minus 10 volt, minus 10 volt, which is minus 10 volt. Point B దగ్గర. Next, a hoop of mass 500 grams. A hoop of mass 500 grams and radius 10 centimeter is placed on a nail. Then the moment of inertia of the hoop when it is rotated by the nail will be. Hoop of mass 500 grams and radius of 10 centimeters placed on a nail. Then the moment of inertia of the hoop. So basically hoop and a particular loop and then it is placed on a particular nail nana, and if it is rotated about this particular axis, okay, then the moment of inertia of that particular hoop will be. So when it's about the nail at the remaining I center of mass plus mr square. So you get 2 mr square. So moment of inertia is 2 mr square. So value between mass ichinu to the radius ichinu 2 mr square mass మరియు radius betti and you will get the total moment of inertia about the center. Next, a solenoid of 1200 turns is wound uniformly in a single layer on a glass tube of 2 meters long and 0.2 meters in diameter. The magnetic intensity at the center of the solenoid when the current 2 amperes flows through it. So in which you can use H is equals to Ni and N is equals to N per length. Number of turns per length is small n. తర్వాత H is equals to Ni apply చేయండి. From there you can solve this question easy, straightforward. You will get H value. Then a mass m is supported by a massless string wound around a uniform hollow cylinder of mass small m and radius r. If the string does not slip on the cylinder, with what acceleration will the mass fall on release? Release చేసినప్పుడు what will the acceleration of the mass అని అడుగుతున్నాడు. You can directly write Tr is equal to mr square into a by r nana. So మీరు basically torques equate చేసుకోండి, అక్కడ నుంచి you will get acceleration is equal to g by 2. Next, an organ pipe closed at one end has a fundamental frequency of 1500 Hz. The maximum number of overtones generated by this pipe with which a normal person can hear is. So first ఏం చేయండి, you can write the fundamental frequency which is n times of v by 4. అక్కడ నుంచి you will get frequency. So అది అయిపోయిన తర్వాత you can find and equate it to 20,000 Hz. ఎందుకంటే మన normal human can hear up to that maximum limit. So దానికి ఈక్వేట్ చేసుకుంటే you get number of ఇదన్నా small n వస్తుంది. Okay. So that meant number of overtones. So it is equal to 13 nanna. So hence man can hear up to 30th harmonic. Okay. Which is 7 minus 1, which is 6. Next, a coil of 40 ohm resistance having 100 turns and radius of 6 millimeter is connected to an ammeter of resistance 160 ohms. Coil is placed perpendicular to magnetic field. When coil is taken out of the field, 32 microcoulomb charge flows through it. The intensity of the magnetic field will be. Cheyandi idi. Try to do this question. So coil resistance you have Q undi, R undi, N undi, small r undi, area vachesindi pi r square. Then you can find B value. B is equals to QR by Na. QR by Na use cheyochu. You can find the magnetic field value. Next, a semiconductor has equal electron and hole concentration of 6 × 10⁸ per meter cube. On doping with certain impurity, electron concentration increases to 9 × 12 meter per meter cube. The new hole concentration is. So you can just apply this formula, which is Np is equals to Ni square. According to you can get the N value nanna. Next, an infinite line charge produces an electric field of 18 into 10 to the power 4 Newton per coulomb at 0.002 meter. The linear charge density. So linear charge density is lambda. You have to find lambda nanna. E is equals to lambda by 2 pi epsilon r lopata. You have to find the value of lambda. Okay. So lambda is equals to E times of 2 pi epsilon naught into r jnd. Okay. Substitute lambda epsilon naught value bettandi. Pi value also తెలుసు, radius value also తెలుసు, then you can solve for lambda value అన్న. Next, how long after the beginning of the motion is the displacement of harmonically oscillating particle equal to 1/2 of its amplitude a by 2 if the period is 24 seconds and the particle starts from rest. So particle rest నుంచి start అయింది and a time period of 24 seconds కి you can write x is equals to a by 2 పెట్టండి, then it becomes a by 2 is equals to a times of cos omega t అవుతుంది. So basically a by 2 is equals to a cos omega t అవుతుంది. So a cancel అవుతుంది, cos omega t is equals to cos inverse 1 by 2 అవుతుంది. So cos ఎప్పుడు 1 by 2 ఉంది, cos what degrees,
cos 60 anta, it is 1 by 2. So omega 2 is equal to pi by 3 వస్తుంది. Then omega t is equal to pi by 3 వచ్చినాక omega is 2 pi by 2 వేస్తే you get time period which is 4 seconds అన్న. Next, find the radius of water column at depth of height h from the tap in water. A1 V1 is equal to A2 V2 చేయండి, continuity equation. Q is equal to AV. చేస్తే you will get the radius value అన్న. Okay, radius అక్కడ ఇక్కడ you will get the difference. R2 is equal to in terms of R1 times of under root V1 by V2. So in the figure, the block A is released from rest when the spring is at a natural length. For the block B of mass m to leave contact with the ground at some stage, the minimum mass of A must be. The minimum mass of A must be. చేయండి ఇది. సో ఎలా చేసేది? సో అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద స్ప్రింగ్ ఏంటిదన్న kx is equal to mg. సో అది ఇలా లాగినప్పుడు స్ప్రింగ్ అని ఎలా స్టిచ్ అవుతుంది, kx ఇలా ఉంటుంది. సో mg will be downwards, kx will be like this. So kx is equal to mg ఇనిషియల్గా. సో మాక్సిమం ఎక్స్టెన్షన్ అక్కర్స్ వెన్ A momentarily stops. ఎప్పుడైతే A వచ్చేసి మొమెంటరీగా స్టాప్ అవుతుందో దాట్ విత్ ద మాక్సిమం ఎక్స్టెన్షన్. సో అప్పుడు mgx is equal to half kx square చేయొచ్చు. mgx is equal to half kx square చేస్తే you will get x value అన్న. అప్పుడు ఆ బ్లాక్ m లిఫ్ట్ అవ్వాలంటే దెన్ దిస్ 2mg by k should be greater than equal to mg by k అన్న. సో ఫ్రమ్ హియర్ ద మాస్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు m by 2. అంటే దీనికంటే m by 2 హాఫ్, అంటే దాని యొక్క వెయిట్ ఏదైతే ఉందో, మాస్ ఏదైతే ఉందో దానిలో హాఫ్ చేయండి. సో దానికంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఏది, మీ స్మాల్ m యొక్క మాస్ అనేది. సో ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ఎ కాన్వెక్స్ లెన్స్, కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎ థిన్ ప్లేన్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ is 15 cm and refractive index of the material is 1.6. The power of the lens will be. So power of lens you can calculate by P is equal to 100 by F. కాబట్టి F value తెలియాలి. F value you can write by F is equals to R by mu minus 1 అన్న. Okay. Solve for this and you'll get the power of the lens. PT diagram is shown below. Choose the corresponding VT diagram. So you can enter the process AB is isothermal. Okay. Constant temperature ఉంది. Then so on VT curve also it will be. So VT లో కూడా constant ఉండాలి. So that is done. So A, B, C, D, anything can be. Will remain vertical straight line. Process BC is isochoric. BC ఏదైతే ఉందో అది isochoric. Hence on VT curve it will be a horizontal line. So B నుంచి C వరకు ఏదైతే ఉందో అది horizontal line ఉండాలి. So it's like in either option A, option C or option D. So option B కాదు. తర్వాత చూసుకుంటే the straight line process CD is again isothermal. Process CD ఏదైతే ఉందో అది కూడా isothermal ఉండాలి. మళ్ళీ straight line ఉండాలి. So it can be option A, option C, option D. So hence it will be vertical and straight line VT curve. The curve will look like option D nanna. Okay na. Next, from an automatic gun, man fires 360 bullets per minute with a speed of 360 km per hour. If each weighs 20 grams, the power in the gun is. Power is equal to, you can write total kinetic energy fired by the bullet by time. So power is equals to N, or you can write 1 by 2 mv square into N on N bullets divided by time t. So solve this, you will get the power of the gun. Next, an alpha particle experiences a force. An alpha particle experiences a force when it moves perpendicular to the magnetic field. Then the speed of the alpha particle. The speed energy R is to mv by qb, లేదా v is equals to qb into r by mj అండి. Okay, alpha particle को charge and then you can have the force. You can solve for the particular velocity. Next, what is the torque of the force F and newtons acting at the point r bar from the origin? So torque tau is equals to r bar cross f bar. So r bar ఇచ్చిండు, f bar ఇచ్చిండు, రెండుకు cross product తీసుకోండి. You can solve from determinant. So you can solve for tau. Next, the segment AB of wire carrying current I1, is placed perpendicular long straight wire carrying I2 as shown in the figure. The magnitude of force experienced by the straight wire AB is what? So ఏంటిది? B is equal to mu naught I2 by 2 pi r చేసేయండి. Then you have df is equals to I1 times mu naught I2 by 2 pi r. So ఇక్కడ r ఏంటిది? A నుంచి 2a దాకా. So it is from A and this other end is 2a. So A and 2a ఒకటి లిమిట్స్ అనేది A నుంచి 2a వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోండి and solve for that force. Next, a gas is compressed adiabatically. Which one of the following is not true? So there is no heat supply to the system. The temperature of the gas increases. The change in internal energy is equal to the work done on the gas. There is no change in internal energy. So into the first cell, gas is compressed adiabatically and delta Q is equal to 0.
delta Q is equal to 0 with delta Q, delta U plus delta W. This is 0 into delta U is equal to minus delta W. The compression is adiabatic, so no heat is absorbed and the work done is used to increase the temperature, hence internal energy will change. So delta U is equal to minus delta W అని రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? So from there delta W is negative, so delta U positive ఉంటుంది. Delta U increase of the temperature increases, so delta U will not be equal to 0. Done. So next ఏంటిది? The de Broglie wavelength of an electron having 80 electron volt of energy is nearly 80 volt of energy ఏంటిది? So key concept in distance of closest approach. So kinetic energy will be equal to potential energy. అక్కడ నుంచి you can solve for R నాన్న. ఓకేనా? R solve చేయండి, you'll get in femtometers. A physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of C, G and E square by 4 pi epsilon naught is. So using C, using G, using E square by 4 pi epsilon naught. ఈ మూడు యూజ్ చేస్తూ quantity having dimension of length. So మీరు ఏం చేయండి? So dimension of length is proportional to C to the power x, G to the power y and E square by 4 pi epsilon naught power z. Chesi, you can equate the dimensions of right hand side to the left hand side and you will know the value of x, y, z. x, y, z వస్తుంది. ఆ x, y, z ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will get the value of that particular equation. Okay? So next, an electron moves on a straight line path xy is shown. The ABCD is the coil adjacent to the path of the electron. What will be the direction of current if any induced in the coil? So you can see here the current reverses its direction as the electron goes past the coil. So electron అనేది ఈ పర్టికులర్ కాయిల్ దగ్గర నుంచి దూరం వెళ్తున్న కొద్దీ the current అనేది అందులో రివర్స్ అయిపోతుంటుంది డైరెక్షన్ అనేది. Done. So next, a body is projected vertically upward. A body is projected vertically upward with a speed of 40 meters per second. The distance traveled by the body in the last second of upward journey is. So last second లో travel. So basically మనకి ఏంటంటే displacement or distance in the nth second కావాలి, ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి మీరు ఇక్కడ. So Sn is equals to U plus 1 by 2 into 9.8 into 1 square అన్న, ఎందుకంటే లాస్ట్ సెకండ్ కాబట్టి 1 సెకండ్ కాబట్టి 1 స్క్వేర్. ఓకే, ద de Broglie wave present in the third Bohr orbit ఏంటిది? n lambda అప్లై చేయండి. సో ఇట్ will be equal to 3 complete wavelengths fitting into one circular orbit అన్న. Next, if gamma is the ratio of specific heat and R is the universal gas constant, then the specific molar specific heated constant volume Cv is given by Cv is equals to R by gamma minus 1. Direct formula అనేది. Okay. Next, two pith balls carrying equal charge suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is R. Now the strings are rigidly clamped at the half of the height. The equilibrium separation between the balls now becomes what? So small angle ఏంటిది? Tan theta is equals to xy and రాసుకోవచ్చు, లేదా x cube is proportional to y and రాసుకోవచ్చు ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ నుంచి. Then after clamping మీ y prime will become y by 2. Then ఈ y by 2 ఏదైతుందో you plug into back into this equation. అప్పుడు r prime cube is equals to proportional to y by 2. అప్పుడు r prime is proportional to or is equal to r times 1 by 2 whole power 1 by 3 వస్తుంది. Next, a standing wave is formed in string between two fixed ends. If separation between two consecutive antinode is 2 millimeters and length of the string is 9 centimeter, the harmonics in the string. So string వచ్చేసి L is equals to n lambda by 2 అప్లై చేయండి. So you'll get the answer. తర్వాత a step down transformer, you get efficiency is equals to P out by P in. ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ రాగానే efficiency కావాలంటే మీకు P out by P in చేసేసుకోండి. Okay, from there you will get the value of current అన్న. An alternating voltage ఇచ్చిండు. An alternating voltage is this connected to a 1 microfarad capacitor through an AC ammeter. The reading of the ammeter shall be. So root mean square of the voltage across the capacitor రాసుకోండి. Okay, VRMS. అక్కడ నుంచి reactance of the capacitor రాసుకోవచ్చు 1 by omega c. So మీకు ఇక్కడ నుంచి VRMS వస్తుంది, అక్కడ నుంచి you can plug in VRMS by XC. So VRMS by XC చేస్తే you will get the actual reading of the ammeter. Next, if a 100 microfarad capacitor in series with a 40 ohm resistor is connected to a 100 volt 60 hertz supply, the maximum current in the circuit is. So maximum current in the circuit is equal to IRMS is equal to V by Z. Z into the Z is R square plus XC square. XC into the 1 by 2 pi FC. So first XC find చేయండి. The XC వచ్చిన value తీసుకెళ్ళి you can plug into the Z. Z is equal to under root R square plus XC square. ఎందుకంటే this is a circuit of just RC circuit. XL is equal to 0 పెట్టుకోవాలి. So XC minus XL whole square ఏదైతే ఉంటుందో XL 0 అయిపోతుంది. So the impedance Z is equal to under root of R square plus XC square మాత్రమే అవుతుంది. XL లేదు ఇందులో. Then from there you can write VRMS is equal to V, IRMS is equal to V by Z nana. If m is the mass of the electron and c is the speed of light, the ratio of the wavelength of the photon of energy to that of electron of the same energy is. So into the E is equal to h nu, so hc by lambda p తీసుకోండి. So from there lambda E is equal to h by under root of 2 me ఉంటుంది.
సో రెండింటికి రేషియో తీసుకుంటే లాంబ్డా పి బై లాంబ్డా ఈ రేషియో తీసుకుంటే విల్ గెట్ సి టైమ్స్ ఆఫ్ 1/2m ఇంటూ ఈ వస్తుంది. If the momentum, area and time are taken as the fundamental quantity, then the energy has a dimensional formula. So ఇది మళ్ళీ ఏం చేయాలి, dimensional formula E is proportional to pressure to the momentum to the power x, area to the power y, time to the power z అని తీసుకోండి. Energy to half v square m into v square into l square to the power minus 2 dimensions will be equal to momentum అంటే mass into velocity. So mass into velocity to the power 1 x చేయండి. Area అంటే a and area కదా, a and l square to the power y, t to the power z చేయండి and solve for x, y, z. x, y, z solve చేసుకుని తీసుకుని మళ్ళీ the equation పెట్టండి, you will get the answer అన్న. Okay, done. Next question. An ideal gas undergoes 4 different processes for the same initial state. In figure 4 processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric. Out of 1, 2, 3, 4, which one is adiabatic? So the term adiabatic refers to the change in the thermodynamic system where there is no heat transfer from the system to the environment. So isobaric process in graph 4, isochoric process in graph 1, 3 is isothermal because of its smaller slope. So then you have smaller slope, what is there is isothermal compared to adiabatic process is still ongoing graph 2 and hence adiabatic. So either the two, no, that will be the adiabatic. So a diatomic gas molecule has translation, rotation, vibration degrees of freedom. Cp by Cv కావాలి ఏది diatomic gas కి. So directly you have to write Cp by Cv which will be equal to 8/2 by 6/2 which will be 1.33. So Cv ఏంటిది 6/2r లేదా 3r, Cp ఏంటిది it is 4r. So 3r and 4r. Okay. Next, a simple harmonic motion is represented by y is equals to 5 times of sin 4 pi t plus root 3 cos 4 pi t. Okay now, done. Its amplitude is, so you can just you can write amplitude A is equals to under root of a square plus b square which is 5 square plus 5 root 3 whole square which will be equal to root 100 which is 10. Next, in the figure, an air lens of radius of curvature 10 centimeter is cut in a cylinder of glass. The focal length of the nature of the glass into. So lens maker formula వాడండి ఇక్కడ ఫస్ట్. సో అక్కడ mu of lens తీసుకోండి, mu of medium తీసుకోండి, వాటి యొక్క రేషియో తీసుకుంటే you get -1/3. తర్వాత బై కాన్వెక్స్ ఎయిర్ లెన్స్ కాబట్టి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ r1, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ r2 తీసుకోండి. రెండింటికి వాల్యూ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి సైన్ కన్వెన్షన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో ఒకటి +10 ఉంటే ఇంకోటి -10 ఉంటుంది. తీసుకున్న తర్వాత ఆ వాల్యూస్ ప్లగ్ ఇన్ చేయండి ఇందులో in this equation. ప్లగ్ ఇన్ చేస్తే will get f value -15 cm. మైనస్ కాబట్టి it is concave నాన్న. So it is option A నాన్న. Next, at a height of 0.4 meter from the ground, the velocity of the projectile in a vector form is velocity ఇచ్చిను, angle of projection కావాలి. So velocity ఇచ్చిను, angle of projection. So velocity ఇచ్చినాక అక్కడ నుంచి you can find vy square is equal to uy square minus 2 times of acceleration into displacement. So you get uy వచ్చేసి 2 under root 3 వస్తుంది. దెన్ అక్కడ నుంచి tan theta is equal to uy by ux చేస్తే మీకు theta వాల్యూ వస్తుంది. Okay. Next, in a step up transformer. So transformer again you can just use this formula which is number of turns by primary is equals to number of turns in secondary is equals to voltage in secondary by voltage in primary cheyyachu. From there you can find the voltage in the secondary. Okay now. Next, find the electric field in a given arrangement in the inflight plane sheet at point P. So point P దగ్గర they just kind of become zero ఎందుకంటే దీని వల్ల ఈ పాయింట్ P దగ్గర ఇలా ఉంటుంది, దీని వల్ల ఈ పాయింట్ P దగ్గర ఇలా ఉంటుంది. సో దే బోత్ ఆర్ సిగ్మా బై 2 epsilon naught. సో సిగ్మా బై 2 epsilon naught plus of -2 sigma by 2 epsilon naught becomes 0. So a man can jump to a height of 1.5 meter on a planet A. What is the height he may be able to jump on another planet whose density and radius are respectively 1/4 and 1/3 of planet? So density అనేది 1/4, radius అనేది 1/3. So ఇప్పుడు plug in చేసిన since g is proportional to density into r, so g prime is proportional to density into r by 12 నాన్న. అప్పుడు h prime will become 12 times of h. So h ఎంత 1.5 meters అన్నది కాబట్టి 12 times of 1.5 వచ్చేసి it is become 18 meters. So next ఏంటిది, an aeroplane moving horizontally with a speed of 720 km/h drops the food packet while flying at a height of 396.9 meters. The time taken by food packet to reach the ground and its horizontal range is. So the simple projectile motion application. Try to solve this. Solve this చెప్పండి, what is the answer? So ఏం చేయొచ్చు, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ u రాసుకోవచ్చు, హైట్ రాసుకోవచ్చు, h is equal to half gt square నుంచి t సాల్వ్ చేయొచ్చు. దెన్ రేంజ్ is equals to ఇనీషియల్ వెలాసిటీ u times of t చేసుకోవచ్చు. సో you'll get the range నాన్న, which in terms of meters. సో అక్కడ నుంచి మీకు టైం వచ్చింది, తర్వాత రేంజ్ వచ్చింది.
Next, a body attains a height equal to the radius of the earth when projected from the surface of earth. The velocity of the body with which it is projected is. So మీరు ఏంటిది ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇనీషియల్ మరియు ఫైనల్. సో ఇట్ బికమ్స్ హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ మైనస్ జిఎంఎం బై ఆర్ ఇస్ మైనస్ జిఎంఎం బై 2r వస్తుంది. అక్కడ నుంచి యూ కెన్ ఫైండ్ ద వెలాసిటీ అన్న అండర్ రూట్ జిఎం బై ఆర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ చేయండి at ఇనీషియల్ మరియు ఫైనల్. So next question you see, 8 identical small solid spheres each of moment of inertia I are recast to form a big solid sphere of moment of inertia of the big solid sphere is. So I is ఏంటిది ఒక్కొక్క దానికి 2/5 mr square. So 8 identical spheres అంటే r కి బేస్ ప్రపోర్షనల్ 8 r క్యూబ్ అంటే r is equals to 2r. ఓకేనా, సో ఒరిజినల్ రేడియస్ అనేది. సో అప్పుడు టోటల్ మాస్ ఏంటిది, దిస్ విల్ బికమ్ 8m. అప్పుడు I ప్రైమ్ 2/5 mr స్క్వేర్, కాకపోతే ఈ m ప్లేస్లో 8m పెట్టాలి, r ప్లేస్లో 2r పెట్టాలి. సో 2/5 8m into 2r హోల్ స్క్వేర్ ఇస్తే 2/5 8m into 4r స్క్వేర్ అవుతుంది. 8 4 32 times of 2 ఎంత 64. సో లేదా 32 times 8 32 times of 2/5 mr స్క్వేర్ రాసుకుంటే 32 times of I అవుతుంది, 32I అవుతుంది. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా బికమ్స్ 32 times నాన్న. ఓకే, తర్వాత the potential energy of a simple harmonic oscillator when the particle is halfway to its end point is. So first total energy రాసుకోండి, half k a square కదా, half way to the end point అంటే total amplitude a అయితే it becomes a by 2, x అనేది a by 2 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు x a by 2 అవుతే now we have potential energy is equal to half k x square. x ప్లేస్లో a by 2 పెట్టండి, x ప్లేస్లో a by 2 పెట్టండి. Then you can get half k a by 2 whole square becomes a square by 2 to the 4 4 to the 8. సో 1/8 ka square అవుతుంది, 1/8 ka square అవుతుంది. ఏంది మీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో అప్పుడు 1/8 ka square అవుతుంది. మీ టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత హాఫ్ ka square, పొటెన్షియల్ వచ్చేసి u is equals to 1/8 ka square. వాటి యొక్క రేషియో వచ్చేసి ఇట్ బికమ్స్ u by is equals to 1/4. ఓకే, నెక్స్ట్ a current loop of magnetic moment వచ్చేసి 0.5 ampere meter square is placed in a magnetic field of 0.4 Tesla. If the loop is rotated from an angle of 0 degrees to 180 degrees, what is the change in potential energy? So change in potential energy ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఈ కేసులో? You directly apply this formula, u1 is equals to minus mb cos theta, u2 is equal to minus mb cos theta 180 degrees. So initially 0 degrees తర్వాత 180 degrees. So change in potential వచ్చేసి it is u2 minus u1 చేసుకోవచ్చు. So change in potential energy is equals to u2 minus u1 చేస్తే you will get the final answer నాన్న, which is 0.4 joules. సో ఇక్కడ మీకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక వాల్యూ వస్తుంది, వాటి రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. The potential energy of a particle of mass 5 kg moving in xy plane is given by u of x ఇచ్చాను, u of x, y ఇచ్చాను. If the particle starts from rest from origin, then the speed of the particle is. So f is equals to, you can apply నాన్న, f is equal to minus del u వేయాలి. ఎందుకంటే నాట్ జస్ట్ x లేదు, x and y రెండు ఉన్నాయి అందులో. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ యాక్సిలేషన్. సో ఫోర్స్ వస్తుంది మీకు, ఫోర్స్ కాంపోనెంట్ x కాంపోనెంట్ y కాంపోనెంట్ వస్తుంది, అక్కడ నుంచి టోటల్ ఫోర్స్ వస్తుంది, అక్కడ నుంచి యాక్సిలేషన్ వస్తుంది. సో వెలాసిటీ తీసుకుని యాక్సిలేషన్ టైం రాసుకోవచ్చు, విల్ గెట్ ద వెలాసిటీ వాల్యూ అన్న. ఓకే, ఇన్ ద గివెన్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్యారలల్ ప్లేట్స్, ఈచ్ ప్లేట్ హ్యాస్ ఏరియా a and the distance between the two consecutive plates is d. The equivalent capacitance of the system between x and y is given as. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు, cxy is equals to c1 plus c1 c3 by c2 plus c3. ఎందుకంటే ఇనిషియల్ c1 అనేది నార్మల్ ఉంది, ఈ c1 అనేది ఈ c2 c3కి ప్యారలల్గా ఉంది. ఓకే, సో ప్యారలల్ ఉంటే డైరెక్ట్గా యూ కెన్ కైండ్ ఆఫ్ యాడ్ నాన్న. ఓకే, కానీ సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై దిస్ c2 and c3. సో c1 c3 by c2 plus c3. సో యూ గెట్ cxy. ఓకే, a body thrown vertically up with some velocity crosses a point p in its path is 6 seconds, again in 10 seconds. If both times are counted from beginning, then the velocity of the projection of the body will be. So ఏంటి, just time of flight tu by g is equal to 16 చేసుకోండి. Then you get u is equal to 80 meter per second. Then 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. So radius is proportional to n to the power 1/3 into small r. అదొకటి, ఆ ఫార్ములా ఒకటి. మళ్ళీ ఇంకొకటి v is equal to k cube by r. ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసుకుంటే you get 9v, v prime is equal to 9v నైనా. So 9 times of 220, it becomes 1980 volt. Next, two polarites are oriented with their principal planes making an angle of 60 degrees. Then the percentage of incident unpolarized light which passes through the system is 100%, 50%, 12.5% లేదా 37.5%. మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఇట్ బికమ్స్ I0 by 2, అక్కడ హాఫ్ అయిపోతుంది 50 అవుతుంది. తర్వాత దాన్ని మీరు దీని నుంచి పాస్ చేసినప్పుడు అకౌంట్ మ్యారేజ్లో ఏం రాసుకోవచ్చు, I0 cos square theta రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు 50 times of cos square theta ఎంత ఇచ్చాడు, 60 degrees ఇచ్చాడు. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ theta.
సో టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 60 degrees ప్లగ్ ఇన్ చేసుకొని టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 60 degrees ఇచ్చిండు. టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఇందులో ఈ ఈక్వేషన్ ప్లగ్ ఇన్ చేసుకుంటే 50 times of cos 60 ఎంత, cos sin 60 √3/2 అంటే cos 60 1/2 కదా. సో 1/2 హోల్ స్క్వేర్, 1/2 స్క్వేర్ 1/4 అవుతుంది. సో 50/4 ఇస్ 12.5% అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకేనా. సో మిగతా 100 క్వశ్చన్స్ కూడా యూ కెన్ కైండ్ ఆఫ్ సాల్వ్ ఇట్ నాన్న. మీరు యూ కెన్ యాక్సెస్. ఓకే, యూ గో టు దిస్ పర్టికులర్ వెబ్సైట్. మీరు ఇంకా 100 చేసినప్పుడు మనకు 100 తర్వాత నుంచి యూ హ్యావ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. సో అవి సాల్వ్ చేయండి. మనం ఏం చేద్దామంటే రేపు మార్నింగ్ విల్ సాల్వ్ వన్ ఆఫ్ ద మాక్ టెస్ట్. అప్పటికే మాక్ టెస్ట్ ఫిజిక్స్ తీసుకొని విల్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్ నాన్న. ఓకేనా. సో యప్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. వితౌట్ డౌట్స్ వీ కెన్ ఎండ్ దిస్ సెషన్. So chalo, right Nana? Okay. Be curious, keep learning. This is Srikar signing off.